welcome to this Angel seminar. Bienvenue, welcome. My name is La Salete Coelho, and I'm an educator, I'm a researcher, and I'm a consultant in development education and global citizenship projects at the University of Oporto and the Polytechnic Institute of Viana do Castelo. Recently, I'm also consulting for GEAN, and I'm involved in a global citizenship education program in Latin America. I'm here today to facilitate this seminar as a member of the board of Angel. So now going to the content. For those less familiar with Angel, Angel is a network that brings together academics and early career researchers in the global educational learning field. This event is a part of a series of online events that we are running, and it's aimed to global education professionals, as well as anyone with an interest in research in this field: development education, global citizenship education, human rights education, for sustainable development, for peace, intercultural, and these concepts that we use in this field. Today's webinar has been developed in collaboration with the Global Citizenship Education Program of Enable, the Belgian Development Agency, and it intends to explore the links between development cooperation and global citizenship education. So I will pass the word now to Cécile Giraud, Global Citizenship Education expert at Enable, the Belgian Development Agency, as I mentioned before, and she will make a brief introduction to the webinar. Thank you, Cécile, and the floor is yours. And welcome everybody to this webinar. As the Belgian Development Agency, Enable is fully committed to fostering global citizenship both in Belgium, but also throughout its many worldwide partnerships as one of its main priorities. The question what global citizenship education can mean for development cooperation is therefore a very important one. Where does the attention for global citizenship education within the development sector come from? And what opportunities and pitfalls does it hold for the future of cooperation? Today's webinar is dedicated to these important questions. So Professor Annette is here to help us to reflect on these links between development cooperation and global citizenship education. Professor Annette is the chair of foundations in education at the Otto Friedrich University of Bamberg in Germany. She's a member of the editorial boards of several journals, the ZEP, it's one of the most famous ones in the German world, and the International Journal of Development Education and Global Learning. She's chair of Global Education Network Europe board, and she's also a member of Angel Advisory Board. So thank you, Professor Annette, to be here with us today, sharing your thoughts. So, exploring the links between development cooperation and global citizenship education is what I'm asked to reflect together with you. And when I was preparing, I thought I should say some words about development cooperation and globalization, about global citizenship education, and about then an empirical approach to bridge the two and to reflect on what does it mean and what are the opportunities and what may be pitfalls, and then a short summary. So when I was reflecting my own career, my own life in regard to this topic, when I think it is very important, when we started with development cooperation, when development cooperation started with a decolonization after World War II, it was often characterized by very strong convictions how to do what. It had often an asymmetric understanding of development, and it had often an antipode between we developed and versus they need to be developed. In the same time started what we call development education in the global north, often to support budgets and funds for development cooperation, and often linked as well to paternalistic self-understanding. So of course, when I say when it started, it was like this, of course, not everything was like this. And of course, today, not every of these historical foundations are no more visible. However, today we know more than beforehand that development cooperation is one of the possible reactions of the global interconnectedness of the world. That development cooperation
is today much more working together on global challenges and together on international welfare. Even if you would make a critical reflection on it, if you would make a critical empirical research, we would see that there are some agencies working much more related to these global challenges, some governments much more being aware, and others where the paternalistic approaches are still visible. But development cooperation in general today means to take the responsibility for the sustainable future of the citizens of the world and to work by this in some countries of the global south by bridging the economical, social, spatial differences by working on global challenges. So today in development cooperation, the world interconnectedness is very visible because we talk and the whole world is talking in a global communication context where everything what is said is spoken into an interconnected global world, and where the principle of belonging and the idea of how and where to belong are hybridized and are for a lot of people very much beyond their self-understanding, in the sense that this is no more seen nationwide, no more seen continental-wide, but just belonging either to the planet or belonging to different entities. And what the sociologist from Great Britain, Robert Robertson, was pointing out, we understand ourselves much more in a global complexity. So being on the same time local and global. And this global complexity shapes the understanding of the world. However, how we work, how we talk, and how we fund is not always reflecting this interconnectedness. For example, in a lot of countries, the agencies to work in the north and the agencies to work in the south are very much divided, and this interconnectedness is not in the structures themselves. And how it is talked about global aspects in the world is often as well not seen in this global complexity. I will come back to this. So in summary, and on a very nutshell, what we see in development cooperation has, from their self-understanding, changed a lot in the last 40 years. And we have the same changing of perceptions in global citizenship education. Started after the decolonization as development education after World War II, being characterized by strong conviction, having often an asymmetric understanding of development, and the antipode between redeveloped, whether they need to be developed, being visible in a lot of school books, in a lot of curriculums, and in a lot of activities of NGOs. So development education in the North was, of course, as often supporting budgets, funds for development cooperation and raising awareness for development cooperation, and often linked to paternalistic self-understanding. So this is, if we see how we discuss today global citizenship education, I would like to come back to the understanding of an abstract social perspectives and global complexity. Some weeks ago, we launched the so-called Dublin Declaration on Global Learning, where global citizenship education is defined the following way. It enables people to reflect critically on the world and their place in it, to open their eyes, hearts, and minds to the reality of the world at local and global level,
It empowers people to understand, to imagine, to hope and act, to bring about a world of social and climate justice, peace, solidarity, equity and equality, planetary sustainability, and international understanding. So this definition reflects now about global citizen education, reflects the complexity of the world, and it reflects the needs of the global challenges we face today. In order to reach this, there had been a lot of studies about how should global citizenship competencies look like. And I would like to cite a meta study. So that means a study which was summarizing about 40 studies about how global competencies should look like. And this meta study focused on the following aspects. To understand the global realities of the world, people need to have a systems thinking competence. So that means that they understand the planet, the social life, sustainability in a holistic, systemic understanding, and that they learn when they change at one point of the world something, it has consequences on another world, on another point of the world. Second, that they are able to do this in anticipatory, that means to think ahead and to act, in order to prevent things and not only to react. So the researchers have been pointing out an anticipatory competence. That aspect, to have a normative competence in the sense of being able to share values, to communicate about values, and to put those values which are important for the life of our planet and for the cooperation on the planet, to strengthen those norms and values. It needs to have a strategic competence in order to be able to do what is needed in a strategic way so that it's possible to do. And as we are working together, it is a necessity to have an interpersonal and an intercultural competence to do so. Of course, these ways of seeing global citizenship education and linking it to competences is not shared by everybody. And I want to strengthen the perspective of the OECD in the sense to mention them, that which is less normative on the sustainability side, less active, proactive in the perspective of strategies, and less active in the perspective of thinking competences, but discussing it like to examine issues and situations of local, global, and cultural significance, to understand and appreciate the perspectives and worldviews of others, to engage in open, appropriate, and effective interactions across cultures, and to take action for collective well-being and sustainable development. So the way how the OECD in their assessment of global competencies is framing the understanding of global citizenship is much less, as I said already, proactive and much less value-based. However, it's an approach where in the future students will be assessed by doing these large-scale assessments, so not only in the sense of mathematics and natural science competencies, but as well in the sense of having these global competencies. So, and therefore I mention it because I think it's important
to know about them. It's in my understanding, right way, one way or one step into the direction of global citizenship education, but not enough. So what does it mean? If I sum up, the understanding of how to act in the global north, how to speak, how to reflect on global issues has developed as well from a much more paternalistic understanding of development to the understanding on a global citizenship who sees the whole world as the space in which to act. And I think this development is the most important between development cooperation and global citizenship education. In both areas, the dealing with global challenges, preparing people to act under the conditions of global challenges is a very important aspect. Both approaches are reflecting and are needing to act under the conditions of contingency and uncertainty. And by the climate change, we all feel the feeling of time pressure is adding, and of course, the knowledge of working in global interconnected spaces. So these two areas, which had been in their learning structure, in their organizational structure, and in their funding structure, clearly separated, now are coming with the global challenges more and more together. And of course, with the perspectivities of solutions working together from the global source in the global north, having the sustainable development goals, this needs an answer as well from the funding bodies, funding structures, and the way we work together. For example, I give you an example from my own practice in education. I'm working in an international network of schools working on education for sustainability and sustainability itself. And it's very, very difficult, for example, to get funding for such a network because it's neither development cooperation, neither only working in the global north, because it's a global network. So these ways to see this together, to work on this together, needs much more strengthened. When reflecting about opportunities and pitfalls, I was thinking how I could frame the opportunities and pitfalls I was asked to speak about, and I would like to do this with an empirical approach, coming from my own research. Because in my last projects, I was working about the question, how do people learn global competencies? How do they become much more global in the sense that they are acting as global citizens? And in my studies, they had all experiences with global challenges, and the sample is a global sample with people from Germany, Rwanda, and Bolivia, so from 3 different continents. And in the studies, more than 280 people had been involved. And what we did was that we had involved them in focus group discussions, and by the way how they talked about their experiences of global learning, how they talked about their experiences in acting global, we tried to understand their different competence profiles and their different orientations toward their own learning and towards globalization. What was first important is that global citizenship competencies and the understanding of world society had 4 different domains. The domain of the perception of the other, the domain where and how to localize differences, how to deal with knowledge and which role did knowledge and expert knowledge play, and how
action could and should be motivated. And this 4 domains had been the same, whether you had been coming from the global north or global south. So I have to say that we didn't find a lot of differences between global north and global south anyhow. And now we had been able to see 3 different ways of organizing these perceptions of other, localization of differences, dealing with knowledge and action, and the motivation of action. And the first way to organize the understanding of the global world and the own global citizenship understanding was know by myself. And then they had the vicinity in their home country and the vicinity where they worked, the vicinity where they had been visiting, and their understanding of the global world and the understanding of global sustainability was adding the vicinities. People who added vicinities saw differences and saw differences in vicinities and proximities. So they saw, aha, people from other countries, they are as we are because they do the same here, they do the same there. So they see the similarities in the daily work and their daily understanding. And by this, they constructed, however, strong asymmetries. And the asymmetries could be on superiority or on the opposite. Those who had been reflecting the world in vicinities had been working by reducing complexity by authenticity. So saying that this giving every perspective on the global world and a structure from an individual person doing that, giving examples, giving testimonies by people all over the globe. And the motivation they mainly did the action they mainly did had been motivated by charity. The second type of people, all being in the same global arrangements and seeing that in the same activities, understood the world in communities of people who are thinking the same, being in the same religion, having the same church as a background, or being a football player and being a football player all over the world, or being a development worker or a sociologist or whatever. So having communities of understanding the world and identifying with the communities. The localization of differences was then seen in global communities, and the complexity was reduced by identification with different groups. Even the group had been global, these had been a form of dealing with the reduction of complexities was done by identification. And the action then was much more related to solidarity and an understanding of solidarity. And the third group understood the world as an abstract social space where to work with perception of others in equality and differences, and the way how a world is structured in differences was seen and interpreted as a form of structure and results. And by this, their way to approach global issues had been the meta-reflection of complexity, and their action had been motivated by global participation. If we look now to this table and to the different ways of how people understand themselves as a global citizen. So 3 different forms of understanding yourself as a global citizen from people who are dealing and working in global contexts, being in cooperation projects or in other learning arrangements. We would say
understanding the world in equalities, in forms of order and structure, in meta-reflection of complexity, and in global participation would be the form in which we would wish to have global citizenship education, in which we would have as well a lot of development cooperation. Point. However, what we know is that, for example, a lot of talking about development cooperation and about activities on schools in class, for example, on global citizenship education, are much more working with the reduction of complexity by authenticity and by dealing with the addition of vicinities, and by dealing with the addition of vicinities, trying to understand the world, let me say, by steps. That means that global engagement does not necessarily lead to global competences and global citizenship education. And that means that global development cooperation as such, for those who do it, does not necessarily lead to an understanding of the global world and about global citizenship itself. And that means that global citizenship education does make a difference. And I would see this, therefore, as much more and more a need of education in general and of development cooperation in general. So, and by this, because all people in the global world are linked to these global connectedness, all of them have to learn that. And that means that there is a need of an understanding of this abstract social relations, of an experience of participation and guided self-reflection. Because what I need to underline is that those persons who had been much more in the type of understanding global complexities had been those who had had the experience of participation wherever they had been working, and which had had always the possibility of a guided self-reflection on their own position in the world, their own behavior, and their own values. If I summarize, learning global challenges is something which is very important for development cooperation and global citizenship education at the same time. So that development cooperation meets global challenges, and therefore global development cooperation needs to reflect its global responsibility, the way how it shows their own understanding of the world, and by this trying to develop a perspective which encompasses all these global issues. And that means that global challenges need to have persons, or need to be linked to persons which have had the possibility to learn global competences. So global citizenship education for me is about learning global competences, and this needs a didactic on global participation, self-reflexivity, global complexity, abstract social relations in the world. And I see a lot of positive possibilities where development cooperation really meets global citizenship education. And by this, development cooperation needs global citizenship education as an underlying concept to understand the new quality of global challenges, and as a vision for globally educated citizens all over in the world who have learned to deal constructively with global challenges, and as a form of working professional on global challenges. This was a very short introduction into this complex topic. Thank you very much.
Thank you very much, Professor Annetta. Thanks for reminding us that this global engagement alone does not necessarily lead to global competencies. That for me is a really interesting sentence. And it's a challenging also, and that GCE plays a role on it. So thank you very much for bringing your reflections and your empirical research about it. And now I have to invite, I'm very pleased to invite Mara Coppens. She's the head of the Global Citizenship Department at the Direction Générale du Développement in Belgium, at the Central Administration of the Development Cooperation Ministry. Thanks a lot. Bonjour à toutes et à tous. Je ferai ma présentation, ou ma réaction plutôt en français. Je vous laisse le temps d'activer les micros en remerciant déjà beaucoup Annette pour cet exposé riche et intéressant. Merci aussi à Enable et à Angel d'avoir organisé ce webinaire, et merci à vous toutes et à vous tous pour votre intérêt pour le sujet et pour votre présence ici. Alors, je partage tout à fait les conclusions d'Annette sur les liens entre l'éducation à la citoyenneté mondiale et la coopération développement, et suis tout aussi convaincue d'elle que la coopération développement a vraiment intrinsèquement besoin de l'éducation à la citoyenneté mondiale. J'ai particulièrement aimé la comparaison entre les trois différentes compréhensions de la société mondiale et avec le lien avec ce qui motive l'action. Et effectivement, je partage évidemment tout à fait l'idée que la motivation idéale, disons, d'action doit être la question de la participation globale et pas la charité. Au niveau de la solidarité, c'est un peu plus touchy. En général, c'est pas forcément bien perçu quand on dit qu'en fait, on devrait aussi dépasser la solidarité. Mais néanmoins, malgré tout, pour moi, la volonté de prendre ses propres responsabilités, d'avoir de la justice, du respect, ça doit être vraiment idéalement la conséquence prédominante de l'éducation à la citoyenneté mondiale, parce que quand on parle de solidarité, c'est souvent vu comme quelque chose, disons, peut-être de plus optionnel. On peut l'être, on ne peut pas l'être, tandis que quand on parle de prendre ses responsabilités, c'est quelque chose de plus fondamental, je pense. Ma réaction à la présentation d'Annette portera donc essentiellement à rajouter d'autres éléments qui pour moi aussi renforcent le lien entre l'éducation à la citoyenneté mondiale et la coopération développement, et qui expliquent aussi pourquoi il y a tellement d'acteurs de coopération développement qui font de l'éducation à la citoyenneté mondiale, et pourquoi la coopération développement a tellement besoin de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Mais même si je renforce cette idée-là et j'abonde dans son sens, pour moi, ça ne veut pas dire que l'éducation à la citoyenneté mondiale dépend de la coopération au développement. Et je pense d'ailleurs qu'elle doit aussi se dérouler dans d'autres contextes et ne pas être restreinte à un contexte et à des actions de coopération au développement. Alors, la première chose, évidemment, pour moi, c'est vraiment pas un hasard si c'est dans la coopération au développement que l'éducation à la citoyenneté mondiale s'est développée ou a pris son envol. Et parce que pour moi, une des premières raisons, c'est évidemment l'expertise internationale qu'ont les acteurs de la coopération au développement. Les acteurs de la coopération au développement sont depuis des décennies en contact avec d'autres pays, d'autres populations, d'autres réalités. Ils connaissent ils connaissent plus que d'autres secteurs, les solutions qui sont mises en place localement, qui connaissent des partenaires qui s'engagent pour le développement ou pour le développement durable dans ce sens large. Et donc, plus que, par exemple, le secteur de l'enseignement ou le secteur de la jeunesse, pour prendre juste deux secteurs en exemple, plus que dans ces secteurs-là, ils peuvent vraiment apporter une expertise, d'autres points de vue, d'autres expertises, d'autres visions du monde qui viennent des autres pays et des pays dits pauvres.
Et donc, je suis vraiment convaincue que c'est aussi pour ça que la citoyenneté mondiale est si importante en coopération-développement et que les acteurs de la coopération-développement sont vraiment clés pour faire pont entre ce qu'il y a ici, ce qu'il y a là-bas, et pour irriguer les débats sur le développement durable de ces autres points de vue, de ces autres expertises et des solutions qui sont mises là-bas, qui sont mises sur pied là-bas. Alors, une autre raison pour moi de l'importance et pourquoi la coopération-développement a besoin de l'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est que la coopération-développement, en tout cas dans sa version plus traditionnelle, mais qui est encore très actuelle pour le moment, travaille sur des défis mondiaux, mais souvent à un niveau assez local et pas systématiquement, en tout cas, dans une perspective globale. Et comme disait Annette dans son PowerPoint, enfin dans sa présentation, pardon, en fait, faire de la coopération-développement, c'est une sorte d'engagement global, mais l'engagement global ne mène pas forcément à des compétences globales. Et quand je prends l'exemple en Belgique, le ministère des Affaires étrangères et la direction de la coopération-développement dans laquelle je travaille, elle ne s'occupe que de l'agenda des objectifs du développement durable à l'international et surtout dans les pays dits pauvres. Et le reste de l'agenda des ODD, des objectifs du développement durable, elle est confiée au ministère de l'Environnement. Et donc, il y a encore très souvent cette dichotomie entre ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe ici, et il n'y a pas tout le temps cette dimension globale. Et donc, je pense que l'ECM, l'éducation à la citoyenneté mondiale, a vraiment une place importante pour justement que les acteurs de la coopération adaptent leur vision, leurs pratiques, leurs stratégies au nouveau paradigme, à une conception beaucoup plus universaliste du développement, parce qu'il y a quand même encore des beaux défis en la matière en coopération-développement. Alors, je prendrai deux exemples qui ont eu lieu en Belgique dans le secteur justement de l'éducation à la citoyenneté mondiale, où avait été impulsée une réflexion, par exemple, sur la prise en compte du genre dans l'éducation à la citoyenneté mondiale, en disant en fait beaucoup des outils qui sont disponibles pour intégrer le genre dans la coopération au développement concernent souvent des actions qui se passent à l'international, mais il y avait très peu d'outils disponibles pour la Belgique. Et donc, les acteurs les plus importants en éducation à la citoyenneté mondiale ici, c'est-à-dire les organisations de la société civile, ont commencé toute une réflexion pour dire, OK, bon, comment est-ce qu'on intègre le genre dans l'éducation à la citoyenneté mondiale? Et en fait, ils se sont rendus compte que ce n'est pas seulement une question d'outils dans les activités d'éducation à la citoyenneté mondiale, mais c'est aussi une question de politique interne des organisations de la société civile. C'est c'est qui elles sont, quelles sont les politiques genre au sein de leurs organisations, comment est-ce que sont représentées les femmes au sein de leurs organisations, etc., etc. Et en fait, je pourrais prendre un autre exemple sur la question de la décolonisation, où de nouveau, il y a eu tout un processus de réflexion entamé sur la décolonisation, comment décoloniser nos pratiques aussi de citoyenneté mondiale, et où finalement, la réflexion mène assez vite, assez naturellement à dire, oui, mais OK, mais nous, comme organisation, qui on est, quelles sont nos pratiques, et est-ce qu'on peut prêcher, entre guillemets, pour utiliser un terme que je n'aime pas, la décolonisation si nos propres organisations ne reflètent pas les valeurs qu'on dit porter à ce sujet-là. Et en fait, l'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est un peu... Elle dissèque toutes les pratiques, toutes les politiques des acteurs de la coopération au développement sous le prisme du développement durable, des grands enjeux mondiaux. Et dans ce sens-là, elle nous renvoie à un miroir en permanence pour améliorer nos pratiques. Et en ce sens-là, je pense qu'elle est vraiment indispensable à la coopération au développement parce que voilà, elle nous renvoie à ce qu'on fait, elle nous exige plus de cohérence, elle nous exige plus de congruence
et elle a vraiment le potentiel de dénoncer les situations ou les politiques qui sont tout à fait incohérentes avec les objectifs affichés de la coopération développement, de questionner aussi donc, les modèles des pays dominants et de les confronter à d'autres initiatives d'ici ou d'ailleurs, qui sont bien plus en phase avec les défis mondiaux. Et donc, c'est en ça aussi que je trouve que l'éducation à la citoyenneté mondiale est vraiment indispensable à la coopération développement pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant. Alors, tout en ayant abondé dans ce sens-là, hein, du lien très fort qu'il y a entre ces deux secteurs, je voudrais quand même rappeler qu'il y a certains risques aussi à ce lien à cette proximité entre éducation à la citoyenneté mondiale et coopération développement. Le premier, c'est, je pense, un certain enfermement des acteurs de la coopération développement dans ce que je vais appeler une bulle coopération. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à utiliser un jargon très spécifique et très peu compréhensible par des personnes ou des acteurs en dehors de la coopération développement, aussi parce que en coopération non, pardon, je suis en train déjà d'aller à l'autre idée, mais voilà. Donc, en fait, idéalement, quand on a cette conception globale des enjeux mondiaux du développement durable, on devrait vraiment pouvoir jeter des ponts, construire des agendas communs, connaître les autres acteurs en dehors de la coopération développement, mais qui travaillent aussi dans la question du développement durable. Je pense aux acteurs impliqués dans l'accès à la santé, dans la lutte contre la précarité, pour les droits des enfants, pour une migration juste, pour l'accès à la terre. Il y a plein de sujets, en fait, qui sont directement liés aux enjeux globaux de développement durable. Et il y a plein d'acteurs dans nos pays, disons, qui sont actifs dans ces secteurs-là et avec qui on a énormément de mal au sein du secteur de l'éducation à la citoyenneté mondiale et de la coopération au développement d'ailleurs, vers qui on a du mal à jeter des ponts. Et là, j'arrive à mon deuxième point aussi, c'est aussi, je pense, quelque chose qui est rendu plus difficile par la centralité des questions de financement dans la coopération au développement. Donc, quand on voit, par exemple, dans la société civile, les niveaux de financement entre les organisations qui luttent, par exemple, pour l'accès à la santé ou contre la précarité et les financements de la société civile qui est en coopération au développement, on a des différences telles que je pense ça rend aussi plus difficile les collaborations. Et alors, j'en viens du coup à mon deuxième point, où c'est justement la question donc en coopération développement, il y a par exemple les 0,7%. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun autre secteur où cette question de la quantité de financement du fonds, des budgets, de l'utilisation des budgets, de la redevabilité est tellement forte parce qu'il y a des fortes dépenses et elles sont peut-être aussi plus facilement remises en question par certains pans de la population. Mais ce qui fait que la question de l'accès aux fonds et de la récolte de fonds est importante et peut-être plus importante dans le secteur de la coopération au développement que dans d'autres secteurs. Et finalement, toutes ces actions qui se font pour récolter des fonds se font dans le même pays et des fois par les mêmes équipes que celles qui font de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Et on sait que les messages peuvent être très souvent dissonants, voire concordants entre la récolte de fonds et l'éducation à la citoyenneté mondiale. Et donc, il y a aussi ce risque entre la proximité des deux secteurs, puisque en récolte de fonds, c'est souvent la centralité de nos acteurs à nous, et une vision, disons, plus paternaliste, plus simpliste, qui sont beaucoup plus payantes en termes de récolte de fonds. Et pour peu que ces activités ne soient pas vraiment très bien différenciées avec la citoyenneté mondiale, elles peuvent aussi porter atteinte aux messages, aux activités ou aux méthodologies d'éducation à la citoyenneté mondiale. Et ensuite, peut-être aussi deux difficultés liées à cette proximité entre l'éducation à la citoyenneté mondiale et la coopération développement. C'est que l'éducation à la citoyenneté mondiale adresse des questions globales complexes qui vont
bien au-delà des questions de développement. Et donc, de plus en plus, on se retrouve dans la difficulté de dire, bon, mais en fait, est-ce que ce qu'on accepte comme tout à fait cohérent et pertinent pour la citoyenneté mondiale, est-ce que ça relève encore de la coopération au développement? Donc ça, c'est une question avec laquelle on est de plus en plus confronté. Disons, en éducation à la citoyenneté mondiale, c'est conceptuellement très facile d'élargir les frontières, mais après, il faut quand même que, comme on reste dans le cadre de la coopération au développement, en tout cas dans mon ministère, on peut plus souvent se poser la question, oui, mais est-ce que ça, c'est encore des questions de développement ou pas? Donc ça, c'est une des difficultés liées aussi à cette proximité. Et alors, une autre difficulté qui pourrait être une richesse, mais dans les faits, ça reste quand même une difficulté, c'est qu'effectivement, l'éducation à la citoyenneté mondiale, outre le lien fort avec la coopération au développement, a aussi un lien fort avec d'autres compétences comme l'enseignement, comme la jeunesse, mais en général avec beaucoup d'autres politiques, puisqu'elle aborde quasiment tous les sujets. Et donc, logiquement, une coordination est nécessaire, une concertation, des synergies, etc. Elle n'est pas pour autant toujours évidente. Et si l'éducation à la citoyenneté mondiale n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur au sein de la coopération développement, elle est encore moins connue dans d'autres secteurs dont on voudrait aussi s'approcher dans ce cadre-là. Voilà, je vais en rester là, comme ça je reste parfaitement dans mon temps, je pense, et j'aurai le plaisir d'entendre les autres questions et réactions des participants et des participantes. Merci beaucoup. No, merci beaucoup. Thank you very much. So we are now finalizing this seminar. Just thanking very much to Enable that have this idea of bringing these people together to sharing their thoughts on this link between development cooperation and global citizenship education or development education. So a special thanks for our speakers, to Professor Aneta, to Mara, and to all the participants that share with us our thoughts, our comments, our questions. And thank you very much for everyone. Have a nice afternoon. Hope to see you, all of us, really soon in another Angel and Global Education event.